국내 가장 진보 정당의 대표. Mr. Shepherd, Mr. Minister Canada. Minister Canada. Thanks for having us. Sir, how are you doing? Mr. Shepherd, Mr. Minister Canada. Good. 60 years. Very good. Mr. Shepherd, Mr. Minister Canada. Thanks for welcoming us. Hi, I'm Mr. Shepherd, Mr. Minister Canada. Welcome. Thank you for having us. I'm Melanie Julian. Yes, yes, yes. Please. Hi, your ambassador. We met in October. To see you again. Thank you so much for your welcome. Minister of Industry, also Commission. Thanks for welcoming. Hi. Minister for Affairs. Nice to meet you. 뒤를 좀 들어야겠다. 이 한미 올해가 한국 카나다 수교 60주년이 되는 해인데 이런 뜻깊은 해에 우리 국회를 방문해 주신 트리도 총리님 진심으로 뜨겁게 환영하면서 처음 한국 방문이신데 이번 한국 방문 요즘 날씨가 아주 한국 날씨가 좋습니다. 좋은 날씨에 좋은 추억 많이 만드시기 바랍니다. As we mark the 60th anniversary of our diplomatic ties, you're making a visit to Korea and to the Korean National Assembly, and this very important, significant milestone. I would like to extend my warm welcome to you and to the members of your delegation. As far as I understand, this is your first visit to Korea, and the weather is very cooperative. I hope you can take home many fond memories. 총리님께서 오늘 국회에서 연설해 주시는 것이 카나다 총리로서는 14년 만에 이루어지는 연설이고 저희 국회로서도 2017년에 도널드 트럼프 미국 대통령 연설이 있은 이후 처음 있는 일이어서 크게 기대를 하고 있습니다. Your address at the National Assembly will be the first one in 14 years as a Prime Minister of Canada. And former President Trump, he delivered an address in the year of 2019, and your address will be the first one after his. And we have high expectations for the messages that you will deliver today. They'll be slightly different, I think, than what he said. 지금 말씀하신 거랑은 조금 다를 수도 있습니다. 이제 특히 올해가 한국 카나다 수교 60주년을 맞기 때문에 60주년을 맞은 양국 관계의 미래 비전을 우리 국민들에게 전할 수 있는 좋은 기회가 될 것 같습니다. As we are celebrating the 60th anniversary of our diplomatic ties, I believe you will present your vision for the next 60 years of our relationship, and I believe it will be a tremendous opportunity for us Koreans to listen to your views. 특히 이번 이제 총리님께서 한국을 방문하신 것이 지난 19년에 우리 대통령이 작년 9월에 카나다를 방문하면서 그 양국 관계가 그 특별한 전략적 동반자 관계로 격상되면서 그때 양국이 합의한 슬로건이 스트롱 투게더로 알고 있습니다. 그런 앞으로의 한국 카나다 관계 60주년이
함께 더 강하게 갈 수 있는 좋은 계기가 되리라고 생각합니다. Our president paid an official visit to Canada in September last year, and on that occasion, our two countries have upgraded our relationship to comprehensive strategic partnership. And the title of the joint leaders' statement was "Stronger Together." And I sincerely hope that we can move forward stronger together for the next 60 years. 한국과 캐나다 관계는 이제 100여 년 전으로 소급해서 볼 수 있는데, 당시 캐나다 선교사들이 한국에 많은 학교와 병원을 지어주셨고, 또 캐나다는 6.25 전쟁 때 3대 참전국으로 약 2만 7천여 명의 캐나다 군인들이 한국의 자유와 평화를 위해서 싸워주셨다는 그 점을 우리 국민들은 캐나다에 대한 고마움을 잊지 않고 있습니다. Our relationship dates back to more than 100 years. Canadian missionaries, they came to Korea and built schools and hospitals and made a tremendous contribution to the development of our country. And during the Korean War, Canada was the third largest contributor of troops of the ascending countries during the war, dispatching about 27,000 brave soldiers to fight for our freedom and peace, and we Koreans remain truly and deeply grateful to you for your assistance. 이번 총리님 방한을 계기로 가평 전투의 기념로가 조성되었다고 알고 있습니다. 그 가평 전투는 6.25 전쟁 때 서울을 사수할 수 있는 결정적 역할을 한 한국 전쟁 승전지 중에 최고의 승전지로 기록되고 있습니다. I understand you're visiting a bike path named after the Battle of Gapyeong after your meeting and the address today, and I believe that the path, the Gapyeong Battle commemorative trail, will be opened in time for your visit, and that battle has been recorded as one of the best achievements in the history of war. It made a tremendous contribution to defend Seoul from the Chinese and North Korean forces. 캐나다는 우리 재외동포가 24만 명이나 살고 있는 그런 나라이고, 또 우리 한국의 국민들, 특히 젊은 청년들이 가장 호감을 갖고 있는 나라 중에 하나여서 지금도 많은 한국 청년들이 캐나다에서 공부하고 또 일하고 그걸 또 원하고 있습니다. 그런 점에서 저는 한국과 캐나다의 양국 관계는 더욱 밝다고 생각을 합니다. Canada is also home to a sizable Korean diaspora. About 240,000 strong Koreans and Canadians of Korean descent live in Canada. And it is also a country that Koreans, especially our youngsters, view with great affinity and admiration. And many Korean youngsters wish to travel to Canada to study and to work. And in that regard, I believe our future relationship will be even brighter. 개인적으로 저는 특히 캐나다에 대해서 고맙게 생각하는 것은 제 도토리노가 미즈한인데 코리안 카나디안입니다. 캐나다 퀘벡 몬트리올에 있는 콘코디아 대학에서 공부하고 지금 캐나다 기업 본부가 있는 기업인 HSBC의 한국 지사 전무로 일하고 있습니다. And on a personal note, I especially appreciate, I have something to appreciate to Canada because my daughter-in-law, she is Miss Han, and she's a Korean Canadian, and she studied in Concordia University in Quebec. My hometown. In fact, she is an executive director of a company called HSBC, whose headquarters is in Canada. Thank you. 그리고 아까 소개한 양경수 의원이 우리 국회에서 한국 캐나다 수교 60주년 결의안을 발의해서 그 의회에서 지금 심의하고 채택을 추진 중에 있습니다.
카나다 의회에서도 같은 결의안이 추진되고 있는 걸로 알고 있는데 이번에 총리님 방한을 계기로 해서 그런 결의안이 양국 의회에서 함께 체결되면 양국 의회 간에 더욱 긴밀하고 교류 협력이 강화될 수 있는 좋은 계기가 되리라고 기대합니다. And as I introduced before, one member of the Korea-Canada Parliamentary Friendship Group, the Honorable Yang Jong-soo, she sponsored a special resolution in commemoration of the 60th anniversary of our diplomatic ties, and the deliberatory process is underway in the Korean National Assembly, and we are going to adopt the resolution very soon. And I understand a similar preparation is being made on Capitol Hill, Parliamentary Hill as well. And I sincerely hope that if we two legislatures adopt these special resolutions together, it will bring our two parliaments and countries closer and promote exchanges and cooperation further going forward. Well, thank you, first of all, Mr. Speaker, for your welcome here. It has been a wonderful visit already, and we're just beginning. And to see so many parliamentarians gathered here is really a strong symbol, and leaders, a strong symbol of the friendship and the future of Canada-Korea relations. 네, 먼저 국회의장님 저희를 따뜻하게 환영해 주셔서 감사의 말씀을 드리고요. 이미 제 방문이 시작한 지금부터 이미 굉장히 훌륭한 방문이 되었다라는 생각이 듭니다. 이 시간 여기에 굉장히 많은 의원분들이 함께 자리를 해주고 계신데요. 이것이 바로 한국, 캐나다 양국 간의 그런 관계, 친선 관계와 미래를 상징하는 것이 아닌가 생각됩니다. You mentioned we are all celebrating 60 years of Canada-Korea relations, and it's a milestone that is an important one and reflects a turning point towards the future. But as you pointed out, the friendship and the connection between Korea and Canada goes back much, much further than that. 네, 그리고 의장님께서 말씀하신 것처럼 한국, 캐나다 수교 이제 60주년을 맞이하게 됩니다. 이것은 우리가 미래로 전환하는 굉장히 중요한 이정표가 되지 않을까 그런 생각을 하고요. 그리고 이것은 바로 한국과 캐나다가 가지고 있는 친선 우호 관계와 연결성을 가지고 있습니다. 그리고 우리 양국 간의 관계는 단순히 60년이 아니라 그보다 더 오랜 옛날로 거슬러 올라갑니다. To start off this visit in the right way, I visited the National Memorial this morning to recognize the historical challenges and the strength of all the patriots who have brought Korea to this day. And it was of deep pride to all of us as Canadians to see that the only patriot who was non-Korean in the cemetery was Dr. Schofield, who came here over 100 years ago and is still remembered fondly as someone who helped bring Korea towards where it is today. 네, 그리고 오늘 제가 현충원에서 시작을 했습니다. 그게 어떻게 보면 거기서 저희가 역사적인 도전이 어떤 것이 있는지를 인지하게 되었고, 그리고 어떤 같은 캐나다인으로서 그 캐나다인이지만 한국 애국지사로 간주되는 스코필드 박사님의 묘비를 제가 참배할 수 있었습니다. 그것을 굉장히 자랑스럽게 생각하고요. 스코필드 박사님은 100년 전에 한국에 오셨고요. 이것이 저희한테 굉장히 좋은 기억을 안겨주는 것 같습니다. In more recent decades, what Korea and particularly Korean democracy has been able to achieve is absolutely inspiring. What you have been able to create in terms of a strong, free, engaged political community here that is creating tremendous success and opportunity, not just for people in Korea, but for people in the region and around the world, is truly an example that the world needs to look to see how to build a stronger future.
그리고 최근 수십 년 동안 한국은, 특히나 한국의 민주주의는 굉장히 많은 것을 달성했고 이것은 저희한테 굉장히 고무적인 상황이라고 생각을 합니다. 한국은 굉장히 강력하고도 자유롭고도 좀 더 참여하는 정치적인 사회를 만들어냈고 이러한 큰 성공과 기회는 단순히 한국뿐만이 아니라 영내에 있는 다른 국가, 기타 전 세계 많은 국가에게 굉장히 큰 기회를 제공해 준다고 생각을 합니다. And I'll be honest, the world needs positive inspiration these days, whether it's climate change, whether it's war and energy prices and inflation and pandemics. There are so many things that are causing citizens to be anxious and uncertain about the future. Showing strong models that work and having good friends like Canada and Korea work together is something that both reassures people and shows them the positive future we can build together. 그래서 요즘과 같은 세상, 기후변화 문제가 있고요. 전쟁이 있고 에너지 가격이 폭등을 하고 있고 인플레 문제가 있고 팬데믹이 있었습니다. 이런 여러 도전 과정에서 많은 사람들은 뭔가 그들한테 영감을 줄 만한 그런 영감을 필요로 하고 있는데요. 이런 불확실성이 강한 이 시대에서 그런 강한 영감을 줄 수 있는 그런 모델을 필요로 하고 있습니다. 그렇기 때문에 한국과 캐나다가 협력을 한다면 그거는 많은 사람들한테 굉장히 많은 믿음을 가져다 줄 수 있을 거고요. 우리가 함께 긍정적인 미래를 건설할 수 있다라는 사실을 확인시켜 줄 수 있을 것이라고 생각합니다. Vous êtes correct pour du français? Do you speak French? Oui. Not at all. Not at all. Okay. I look forward to continuing to work with you. I'm going to save some of my comments for your colleagues in Parliament. But I want to say what a pleasure it is to be so warmly welcomed, and I'm very excited about what Canada and Korea are going to be able to do in the next 60 years of our friendship and relationship. C'est un énorme plaisir de pouvoir m'asseoir avec le président de la Chambre, Kim, pour parler de l'avenir que nous allons bâtir tous les deux pays ensemble à bien des niveaux. 네, 그래서 앞으로 한국과 캐나다의 이런 지속적인 우호 관계를 기대를 하겠고요. 나머지 말은 의회에 가서 제가 말하도록 좀 남겨두겠습니다. 어쨌건 이 자리에 오게 된 것이 굉장히 기쁘게 생각을 하고요. 앞으로도 캐나다랑 한국이 지난 과거뿐만이 아니라 향후 60년 동안 양국 간의 친선과 관계를 위해서 협력하기를 기대해 보겠습니다.